Okay. Can you guys hear me? If you can hear me, nod. Awesome. Okay. Erev Tov, good evening. Going to move some things around here. Okay. All right. Hi, everybody. I'm Ami Steinberger from la-inyan. This webinar is about how to learn Hebrew, but instead of telling you how to do it, I'm going to show you how to do it. I'm going to demonstrate it to you with give or take half an hour lesson. This lesson is geared to an intermediate to advanced level. So if you find that some of the material is over your head, don't worry. Just try to pick up what you can. I'm going to guide you through this lesson. Your job is to respond out loud to the prompts I give. Since there are almost 100 of you, or there will be almost 100 of you, I'm not able to listen to your responses, but I'm sure you'll get a lot out of it anyway. So I want to make sure that, okay, I see a lot of people there. And I want to do one more sound check. If you can hear me, nod your head. No. Okay, now I switched to Hebrew. Let's jump right in. איך אומרת אישה? I'm speaking. Okay, I won't hear your response, but don't worry about it. How would you say I am speaking? אני מדברת. And when you hear me speak, mimic me. אישה בשם עדי מארגנת, she's organizing, היא מארגנת בר מצווה לבן שלה. היא מתקשרת לחנות שתדפיס, that will print, שתדפיס את ההזמנות לבר מצווה, ואומרת, Hello, this is Adi Fleiss speaking. הגידו באופן מילולי, literally, הגידו באופן מילולי, Hello, speaking is Adi Fleiss. שלום, מדברת עדי פלייס. מדברת עדי. ינון זמן. אמא של ינון. Speaking is עדי פלייס, ינון זמן. מדברת עדי פלייס, אמא של ינון. האיש מהחנות אומר לה, Oh, right. נכון. With the invitation, עם ההזמנה, הזמנה. עדי, with the invitation to the bar mitzvah. עדי, עם ההזמנה לבר מצווה. Now, some people might say iman azmana levar ha-mitzvah, which may be technically correct. It's not what people say, and I don't think it's correct. Adi omeret, yes, regarding the invitation, hakshivu v'chizru, listen and repeat. Ken, legabei ha-azmana, legabei, gabei, legabei. He omeret, regarding the invitation, לגבי ההזמנה, regarding the design of the invitation, הקשיבו וחזרו, listen and repeat. לגבי עיצוב ההזמנה, עיצוב, צוב, עיצוב. מומנט, שנייה. איך אומרים בעברית design? עיצוב. The design of the invitation. עיצוב ההזמנה. אומרת עדי, regarding the design of the invitation, לגבי עיצוב ההזמנה, I wanted to know
רציתי לדעת, רציתי. I wanted to know where it stands. הקשיבו וחזרו. רציתי לדעת איפה זה עומד. עומד. איפה זה עומד? היא שואלת אותו, where does it stand? איפה זה עומד? Regarding the design of the invitation, לגבי עיצוב ההזמנה, I wanted to know, רציתי לדעת, where it stands. איפה זה עומד? משיב לה האיש מהחנות, he replies to her, הוא משיב לה, we have a few, יש לנו כמה, a few versions, הקשיבו וחזרו, כמה גרסאות. גרסאות. גרסה, גרסאות. הוא אומר לה, we have a few versions. יש לנו כמה גרסאות. Make sure you're speaking out loud. Of the design. של העיצוב. That we want to show you. הקשיבו וחזרו. שאנחנו רוצים להראות לך. להראות. להראות. הוא אומר, we want to show you אנחנו רוצים להראות לך a few versions. כמה גרסאות. Say together the words for to see and to show. The word לראות, לראות, להראות. The word לראות means to see, but for to show something or to cause someone to see it, the word is להראות. האיש מהחנות שואל את עדי, נוח לך לבוא היום לחנות שלנו? הנה איך שהוא שואל אותה, is it convenient for you? הקשיבו וחזרו. נוח לך? Noach. Who here who is named Noach or has a relative named Noach? Convenient, comfortable. Noach. איך הוא שואל אותה? Is it convenient for you? נוח לך to come to our shop? לבוא לחנות שלנו? We want to show you. אנחנו רוצים להראות לך a few versions, כמה גרסאות of the design של העיצוב. עדי משיבה לו, I can't. אני לא יכולה. Come today. לבוא היום. איך שואלים גבר, can you? אתה יכול? Now, עדי שואלת אותו, could you? הקשיבו וחזרו. תוכל? תוכל? Could you send me?
תוכל לשלוח לי. By email, הקשיבו וחזרו. במייל, או במייל, though the more formal term for email is דואר אלקטרוני, most people in conversation use mail. The designs, את העיצובים, עיצובים. Could you send me the designs? תוכל לשלוח לי את העיצובים? Could you send me them? תוכל לשלוח לי אותם, by email, במייל, literally in the email. Could you show me? תוכל להראות לי them, אותם, by email, במייל. I want to know where it stands, she says, היא אומרת. אני רוצה לדעת איפה זה עומד. האיש מהחנות משיב לה, yes, I'm sending you. כן, אני שולח לך. A few versions. כמה גרסאות. But it isn't convenient for you. אבל לא נוח לך to come to the shop. לבוא לחנות. עדי משיבה לו, no, it's not convenient for me today. לא נוח לי היום. But if you could send me, אבל אם תוכל לשלוח לי, the designs by email, את העיצובים במייל, I'd appreciate it, or literally, I'd be glad. הקשיבו וחזרו. אשמח. אומר לה האיש מהחנות, certainly. הקשיבו וחזרו. בוודאי. עדי שואלת אותו, could you send me them by email? תוכל לשלוח לי אותם במייל? Make sure you're repeating after me. הוא משיב לה האיש, certainly. בוודאי. בוודאי שאוכל. היא אומרת לו, in the end of the day, הקשיבו וחזרו. בסופו של דבר, בסופו של דבר. In the end of the day, or literally, in its end of the thing, of the matter,
בסופו של דבר, ינון needs to be, ינון צריך להיות, satisfied, הקשיבו וחזרו, מרוצה, מרוצה. ינון needs to be satisfied. ינון צריך להיות מרוצה. In the end of the day, בסופו של דבר, with the invitation or from the invitation. מההזמנה. After all, it's his event. הקשיבו בלבד. זה הרי האירוע שלו. הנה איך שאומרים event. הקשיבו וחזרו. אירוע. אירוע. אומרת עדי, it's his event. זה האירוע שלו. After all, it's his event. הקשיבו וחזרו. זה הרי האירוע שלו. הרי. Which word does Adi use for emphasis, meaning after all in this case? הרי. He needs to be satisfied with the invitation. הוא צריך להיות מרוצה מההזמנה. In the end of the day. בסופו של דבר. After all, it's his event. זה הרי האירוע שלו. עדי אומרת לאיש, copy him as well to the email. תכתב אותו גם למייל. הנה איך שאומרים copy או cc. הקשיבו וחזרו. תכתב. תכתב. לכתב. אומרת עדי, copy him. תכתב אותו. Copy him as well to the email. תכתב אותו גם למייל. Okay. טוב. Now, how many of you said בסדר? Raise your hand if you said בסדר instead of טוב. Right? English speakers tend to use בסדר instead of tov, but Israelis tend to use tov. I think it's because English speakers mix it up with good. They think, how could it be both good and okay in the same word? But tov is what Israelis tend to use for okay. משיב לה האיש מהחנות, no problem. אין בעיה. Don't doubt yourself. בואו נחזור לשיחה מההתחלה. עדי מתקשרת ואומרת, hello, speaking is עדי פלייס. שלום, מדברת עדי פלייס. ינונ's mother. אמא של ינון. Not האמא, just אמא. האיש מהחנות אומר לה, right, with the invitation for the bar mitzvah. נכון, עם ההזמנה לבר מצווה. אומרת עדי, yes, regarding the invitation design, or the design of the invitation. כן, לגבי עיצוב ההזמנה,
עיצוב ההזמנה. I wanted to know, רציתי לדעת, where it stands. איפה זה עומד? משיב לאיש, we have a few versions. יש לנו כמה גרסאות that we want to show you. שאנחנו רוצים להראות לך. להראות. Is it convenient for you? נוח לך, נוח לך to come today to the shop? לבוא היום לחנות? משיב לעדי, it isn't convenient for me today. לא נוח לי היום. Could you send them? Could you send me them? תוכל לשלוח לי אותם? By email? במייל? משיב לאיש, certainly. בוודאי. אומרת עדי, in the end of the day, בסופו של דבר, ינון needs to be satisfied. ינון צריך להיות מרוצה. איך אומרים event? אירוע. היא אומרת, after all, it's his event. זה הרי האירוע שלו. Copy him. תכתב אותו. Copy him as well to the email, okay? תכתב אותו גם למייל, טוב? משיב לאיש מהחנות, no problem. אין בעיה. Okay, so that's the end of the speaking and listening portion of the lesson. Now I'm going to switch to a presentation. And this, okay. No, this is the wrong one. No, this is the right one. Here we go. Could you? How would you say this in Hebrew? To a man? תוכל. Send me a few versions. לשלוח לי כמה גרסאות. This is the part where we take the verbal and match it with the visual. In class, what we have people do is guess the spelling of the new words that they've learned, and then we show them the presentation of the design. של העיצוב. I want to show them to you, he says. אני רוצה להראות לך אותם.
להראות. מה השורש של להראות? Resh Aleph Hey. And you can see that the Hey doesn't appear in this word. We see the Hey in past tense of lir'ot, hu ra'a, and in the past tense of la'arot, hu hera'a. But oftentimes the Hey disappears. Copy me to the email. How does she say it to him? תכתב אותי למייל. תכתב, מה השורש? כף, תף, בית, just like לכתוב. לכתב is an intensive version of to write. It's to write somebody onto something. Okay? And that's a little snippet of what we normally do in our presentations. Okay. So we've got a couple more minutes. That gives you a taste of what we do in Ulpan la-inyan and how, at least one way of how to learn Hebrew. We separate the spoken from the visual, the auditory from the visual in our lessons in order to maximize the speaking capacity. We exercise that muscle. Some people are more visual than auditory, but everybody who can hear can also learn with their sense of hearing. So we exercise that in our courses because we want people to be able to speak with confidence. A little bit about other ways some ways you can improve your Hebrew. One is through your daily dose of Hebrew, which I believe many of you are already receiving. And other ways are private lessons online like we're doing right now. You're going to receive an email in the next day or two with a special offer with that regard. We also have local classes in Jerusalem, Tel Aviv, Bet Shemesh, Modi'in, Efrat, Carmiel, Haifa, all over Israel. We have small groups, larger groups of 10 to 12, and that's basically as big as our groups get. And that's about it. I mean, the how to learn Hebrew part is we separate the auditory from the visual, and we draw on the principles of the Pimsleur method, which takes language and activates it into something alive. Students learn Hebrew through context, through a storyline, where the words are relevant and useful, and yeah, so that's more or less the methodology, and that's about it for the webinar. So Tודה רבה לכם. I wish I could interact with you using the auditory sense, listening to you guys as well, but unfortunately there's too many, I can't do that. So hope you enjoyed. המשך יום טוב. Have a good rest of the day. המשך יום טוב.